ఫ్రెండ్స్, చికెన్ ఫ్రై చేసేకి ఏమేమి కావాలో చూస్తాం. ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, టమాటో, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర. ప్రాసెసింగ్: గ్యాస్ మీద బాండ్లి పెట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్ వేసి బాగా గోల్డెన్ కలర్ వరకు వేయించుకోవాలి, వచ్చే వరకు. ఆనియన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి. నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి, తర్వాత టమాటో వేసుకోవాలి. ఇందులోకి కొద్దిగా సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, చికెన్ మసాలా పౌడర్, టర్మరిక్ పౌడర్, కొద్దిగా గరం మసాలా మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి 1/2 కేజీ చికెన్ వేసుకోవాలి. వేసి బాగా కలపాలి. కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా నీళ్ళు పోసి కలిపేసి మూత పెట్టేయాలి. పది నిమిషాలు స్లిమ్లో పెట్టి ఉడికించాలి. ఓపెన్ చేద్దాం. బాగా కలపాలి. దీని మీద కొత్తిమీర వేసుకుంటే చికెన్ ఫ్రై రెడీ.